This afternoon, His Karmapa give initiation to disciples. Donc cet après-midi, sa sainteté de Karmapa va conférer la transmission du pouvoir de Dorje Sampa, l'initiation. So I try to explain a little bit how to you could receive the initiation and also effect and the meaning and the effect. Just try to make it a simple way. Rinpoche va essayer d'une façon assez simple de nous expliquer un petit peu comment recevoir cette initiation, quel est le sens et quels sont les effets de recevoir une telle initiation. Actually, of course, sometimes my feeling, what we use in terminologies gives different meaning or different feeling or understanding. You know? So actually, of course, in Tibetan terminology, we're using warm. And initiation is much more common than warm. You know? So I think there's no choice. Somebody who took this word, but. Donc Rinpoche, tout d'abord, veut parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense au niveau de la terminologie de ce mot, de l'initiation. Lorsqu'on prend la terminologie de ce terme, ici, il y a une sorte de sens associé, une sensation, il y a une compréhension associée avec ce terme. Finalement, le terme tibétain, c'est Wang. Force de voir finalement que l'on traduit en français par initiation, donc on n'a pas trop le choix ici, finalement que ce terme a été choisi, donc on l'utilise maintenant. Actually, Chogyam Trungpa Rinpoche uses always empowerment. You know? I think this makes a little bit more sense. Chogyam Rinpoche, lui, utilisait donc en anglais empowerment, qui signifie plus comme transmission de pouvoir, et peut-être que ça a déjà plus de sens. And also there is another concept in like early time in the European language, we call alchemy. Alchemists, like a kind of transformation. Alchemists. I think this makes more sense, you know, but we don't use this. Oui, il y a un concept aussi de l'Europe ancienne, dans les temps anciens, où on parlait plus d'alchimistes, etc., d'alchimie. Peut-être ça donne aussi plus de sens, mais on n'utilise plus ces termes, on n'utilise pas ces termes. The reason why I'm saying this is because always we have many different functions, always there's initiative, terminology there, means sometimes comes very ordinary. But our concept in receiving initiation is much more profound than usually any kind of initiative or initiation of the terminology. Because if you don't understand it properly, even we just like put one change of the field, became like organic, also initiative. This kind of terminology, so the concept was much more kind of common, you know. Donc ici, il faut prendre garde à cela, c'est-à-dire au niveau de la terminologie, on n'a pas une connotation trop ordinaire, parce qu'ici, en fait,
le sens derrière, le concept qu'il y a derrière est beaucoup plus profond que l'initiation comme quelque chose qui a à voir avec une initiative, quelque chose comme ça. Comme si par exemple on a une initiation, on prend l'initiative de transformer des champs en champs biologiques ou autres. Donc peut-être ce terme, initiation, connecté avec l'initiative, c'est pas ce que retransmet finalement le concept beaucoup plus profond qu'il y a derrière ici. So there is the one when you receive the procedures, different kind of symbolic, you receive the blessing. So the principle we use, like for example, we are ordinary human being, and then we have a habit of the samsaric kind of tendencies. So therefore, totally like a kind of we have a way of living, like some kind of continuity, following our tendencies. So. Donc, ici, symboliquement, la procédure de cette transmission de pouvoir, c'est recevoir une bénédiction. Donc nous, en tant qu'êtres ordinaires, des êtres samsariques, nous avons beaucoup d'habitudes tendancielles, des tendances, des habitudes, nous avons une façon de vivre qui vont dans le sens de ces tendances. So there's one term in the recitation, like each kind of sample of the blessing, the term, understanding the seed, put your own nature. So I think this is a seed put on your own nature. And the other day we talked about what is the concept, like imprint. Imprint means like a seed put on your nature. That is, you receive something effective, but after, depending on how you apply. If you seed put in the ground, if you use conditioned proper, then the result growing. If you don't use proper, the seed is remain with the frozen in the ground. I think similarity that is termed when you give now you use the term initiation anyway. When you give initiation, that is there is one term, cause, seed, put your own nature. Is this right or wrong? Yes. There's nothing question, just seed. Yeah, we're giving, we are putting seed on nature like this way. Donc ici, au niveau de ce terme, if you understand, seven juillet, that's why I said putting seed on your nature. Donc le terme ici, de cette transmission de pouvoir, donc au niveau de cette bénédiction, qu'est-ce que cela signifie finalement? C'est planter une graine. Seed. Grain is the result of kind of visible. Seed doesn't matter anyway. Donc planter une semence ou une semence, c'est un mieux, ou un germe, qui a à voir avec sa propre nature finalement. Donc c'est comme ce dont il nous parlait déjà l'autre jour avec les empreintes. Maintenant ces empreintes, ces germes, ils vont être efficaces si effectivement à la suite de cela nous nous appliquons correctement à entretenir cette semence. Si on lui donne des conditions favorables, que l'on entretient correctement, alors cette semence va pouvoir grandir. Maintenant, si on n'utilise pas, que l'on ne donne pas les bonnes conditions et qu'on n'utilise pas de façon correcte cette semence, eh bien finalement elle reste inutilisée, elle reste dans le sol. So now, basic, when there is an initiation, there is I think also term nowadays what we're using is body, speech, mind. This kind of term we use. All term we use this. So now body means not talking about our physical body.
body means kind of free from our physical body and able to remain with the sense of what you receive, which what you get to receive initiation from the Lorsque nous recevons ces transmissions de pouvoir, il y a d'autres terminologies que nous utilisons beaucoup, comme par exemple corps, parole, esprit. Ici, ce qu'il faut comprendre, par exemple, ce premier terme, lorsqu'on parle du corps, comment on utilise cela. Ici, quand on parle du corps, ça ne pointe pas notre corps physique. Ici, il ne s'agit pas de notre corps physique. Au contraire, il faut être libéré de sa vision de son corps physique et demeurer dans l'essence de cette semence que nous avons reçue en lien avec le l'idame dont nous recevons cette semence. So that means, of course, right now we just go like normal, just like what it is. Actually, if you want to go more profound, and you want to have more profound receive profound initiation, if you want to be more profound resolve, then we have to know, like saying, what do we say? Is that you are able to creating a form of the yidam. So that means that your physical kind of concept of a form should be like not saying void, but an understanding of the come back to the original condition. So that means what we try to use is all the phenomena being like emptiness. Not saying you are not existing, not saying you should be empty, but just understand the state of the mind, how you present yourself, remain with yourself. Donc ici, évidemment, c'est quelque chose, on en parle à un niveau ordinaire, mais si l'on veut ici s'attacher à avoir cette transmission de pouvoir sur un plan plus profond, pour obtenir également un résultat beaucoup plus profond de cette transmission de pouvoir, il faudrait être capable de créer, de développer la forme physique du vidal, c'est-à-dire de se percevoir au niveau du concept, d'arriver à développer notre vision sous une forme physique en lien avec la forme du vidal. C'est-à-dire ici, c'est revenir à notre propre origine, revenir à une condition originelle, parce que notre condition originelle. Donc le terme qu'on utilise de façon traditionnelle, c'est le terme faculté. Mais ici, ce terme ne signifie pas encore une fois qu'il nous faudrait imaginer que le but est qu'on n'existe plus, qu'on n'apparaisse plus, qu'on devrait devenir une sorte de vide. Mais ici, ça pointe plutôt l'esprit, c'est-à-dire comment notre esprit doit demeurer avec notre propre essence, avec soi-même. So for this, actually, not saying put your own, I mean, there's problems that if you put your own idea, doesn't really help. There's specific meaning you have to understand. You know, you clarify your acknowledgement. Through this, you really understood what exactly you talk about. Then since you understood, then you could remain. Donc ici, ce qui est important, c'est de ne pas accoler nos propres idées personnelles. Si on fait cela, ça ne va pas vraiment aider. Il faut arriver à comprendre ce sens très spécifique, de le comprendre vraiment. Sur la base de cette véritable compréhension, c'est là-dessus qu'il faut alors sur une réelle compréhension et non pas sur sa propre interprétation. The reason why we say this is because we put a lot of concept of theoretically in this kind of concepts. We cannot talk today because it's too long, but actually, for example, if you try to analyze with the physics, you will see this, but this is just empty light there. And also,
sometimes there's different concept of also emptiness. Also there's a little bit could go another concept also. In case happiness, then it doesn't fit with what you want to achieve. Yes. I think this is also called just like the definition of individual view. So therefore, necessary to be understanding a little bit this. If you understood this, when you talk, immediately you understood what you have to do. Otherwise, just creating yourself, it doesn't work. It doesn't work according with what subject, what you are receiving. I mean, I'm talking about future, not maybe today's difficult, but future preparation. Donc la raison de cette explication, c'est que bien souvent, ce qui s'élève en lien avec ces terminologies, c'est des sortes de concepts théoriques. Donc on ne peut pas expliquer ce terme de façon complexe, cela prendrait trop de temps, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais ici, il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de cet aspect, donc vacuité de notre apparence physique, il ne faut pas le comprendre justement comme si ce qui vient à l'esprit à un niveau conceptuel et théorique, en accord avec la définition de ce terme, c'est une sorte de, comme si rien n'existait, rien n'était là. Et c'est très important ici, c'est pour cela que je donne cette explication, de savoir ce que nous avons à faire. C'est-à-dire si en amont nous avons la compréhension de ce que cela signifie réellement, lorsque nous entendons l'instruction, nous savons immédiatement comment il faut procéder, ce que nous avons à faire. Au lieu de créer soi-même une idée de ce que peut signifier ce terme. Si on fait cela, ça ne va pas fonctionner. Donc, ici, bon, l'histoire, c'est pas pour aujourd'hui, explique Rinpoche. C'est une préparation pour le futur, pouvoir préparer maintenant le futur. So for this, actually, if you could go many detail, like was thinking, it's also possible that if most people are very busy and difficult to, have time. So therefore, actually, it's a very simple way to get exactly the point. There was certain teachings, as I mentioned the other day, teachings of third Karmapa. So if you try to understand necessary learning of one teacher, if you try to analyze this, then you will know when to talk about your physics, your mind, all this terminology comes into the practice of doing the initiation or doing the practice. Then you know exactly how to apply how to be in order to match with the essential practice of all the Vajrayana teaching is saying essential practice. You will know how to match together. Donc si nous pouvions étudier cela dans beaucoup plus de détails, c'est-à-dire étudier, on va toujours apprendre, étudier, et finalement la plupart d'entre nous, la plupart des gens, nous sommes extrêmement occupés, donc c'est difficile de trouver finalement le temps pour cela. Mais comme il nous en a parlé l'autre jour, il y a une façon assez simple finalement d'arriver à toucher ce point ici, avec donc, ces petits bouclettes là, les petits enseignements, notamment les enseignements qui font référence aux enseignements du 3e Karmapa. Bien sûr, donc, nous étudions d'un enseignant sur la base de ces petits ouvrages, et on essaie d'analyser cela. Et alors, cette connaissance, elle va se développer, c'est-à-dire la connaissance de vraiment qu'est-ce que signifie cette terminologie lorsqu'on parle du corps physique, lorsqu'on parle de l'esprit. Donc avoir vraiment le sens de ces terminologies et de savoir alors au moment opportun comment les appliquer, que ce soit par la référence donc, au niveau de notre pratique, ou bien au moment de transmission de pouvoir, d'initiation, on va pouvoir alors appliquer cette compréhension sur le moment.
en temps voulu. Et alors ici, puisqu'on cherche finalement à aller à l'essence de la pratique, ce qu'est la pratique dans son essence même, on va savoir comment finalement justement que cela puisse être complètement comment arriver à coller ces ensemble. C'est-à-dire comment notre activité, etc., notre façon de procéder va vraiment coller avec l'essence de la pratique. So when just example when I explain, very general, all the initiations, always there comes body, the creation of the leader, and then of course the procedure of the practice, but then essential of the essential of the Buddha. I think nowadays try to use Buddha nature. I don't know exactly what means Buddha nature in English, but the essential of the presence of the wisdom has to be matched. So therefore, also another topic explanation is when we talk about, like, for example, Buddha nature, this kind of terminology, without created by ourselves. If you really, in technical, each terminology has one meaning, right? So the similarity, when you talk about Buddha nature, you understand what exactly talking about. If you don't understand properly, we can think all kinds of, individual creating. So since when you, because ourselves also remain with the following the ignorances, also created by ourselves. What we feel, we are following, and we are creating, we fall into the condition of the ignorance. So the similarity, if you just think Buddha nature, then you think this is Buddha nature, this doesn't correspond. So therefore also similar, another teaching explanation is exactly meaning of the Buddha nature. If you really know, if you know the meaning before your realization, even you know the meaning, when you sit, instruction comes from for example, afternoon Karmapa, then you feel exactly what you talk about. So definition of Buddha nature. Donc, pour donner un peu un exemple général ici, concernant donc, le corps, toujours notre corps physique, donc il y a la création d'un idam, il y a un processus donc, à faire au niveau de la pratique. Finalement, ici, l'idée, c'est d'arriver à demeurer dans ce qu'on appelle, on traduit cela en français par la nature du Bouddha, mais Rinpoche dit lui-même en anglais, Buddha nature, il ne sait pas trop vraiment ce que l'on en comprend réellement. Donc c'est ici vraiment demeurer dans l'essence même, dans la présence, dans l'essence et dans la présence de la sagesse primordiale. Donc il faut aussi ici que lorsque l'on entend toute cette terminologie, ça fonctionne, c'est-à-dire que le sens, le véritable sens et notre compréhension correspondent. Il ne faut pas, encore une fois, créer une idée soi-même de ce que cela peut signifier. Donc c'est technique. Chaque terme, au niveau de la terminologie, chaque terme a un sens bien précis. Et donc ici, l'idée, c'est, au travers de cette étude, de ces petits ouvrages, en lien avec les textes dont il nous a parlé, d'arriver à réellement, correctement comprendre le sens, ici, du terme nature de Bouddha. Et non pas en faire une création individuelle, lui donner un sens personnel. Autrement, finalement, on parle de l'ignorance, le fait que nous sommes sous l'emprise de l'ignorance, et finalement, cette ignorance, elle est créée par soi-même. Nous tombons dans le conditionnement, dans les conditions d'ignorance, en donnant une interprétation personnelle des termes, de la terminologie. Donc, ici, il ne faut pas tomber dans une compréhension du terme Bouddha, nature de Bouddha, dans quelque chose qui ne correspond pas avec ce qui signifie réellement. Et même si, avant même d'atteindre une certaine réalisation, si nous savons réellement ce que cela signifie, lorsque nous
nous asseyons, comme cet après-midi par exemple, lorsque Sassarté va conférer cette transmission de pouvoir, lorsqu'il parle, lorsqu'il donne des instructions, alors immédiatement nous savons, nous ressentons ce dont il parle, ce dont il s'agit. So this is very important. For example, when you receive initiation, Karmapa sit on the throne. You ourselves individually sit in front of the Karmapa, and then Karmapa will explanation. I think generally all the initiations are same. This explanation is Karmapa himself. Presence inseparable with today's like Dojisama. So actually, generally, if we hear this kind of term, we don't really understand what it means. Since when we don't know exactly mean, just creating our own ideas. Of course, it must be there is one blessing part, so but kind of improvement of our, blessing must be blessings. It's different actually. Blessing on sudden obscurations could be void, dissolved, but improvement ourselves is still, kind of confusing there. Since because due to the without understanding, without able to focusing, then improvement is not there. En fait, c'est un point extrêmement important. Cet après-midi, Sassarté Karmapa va s'asseoir donc sur le trône pour, lorsqu'il confère des transmissions de pouvoir, il s'assoit donc sur le trône, nous sommes assis en face, dans sa présence. Et ici, le Karmapa, la présence physique du Karmapa est inséparée, aujourd'hui en l'occurrence, puisque c'est la transmission de pouvoir de Dorje Sampa, mais cela fonctionne de la même façon pour toute transmission de pouvoir ici. On ne comprend pas encore tout ce qu'il y a derrière, ce que cela signifie réellement. Nous allons alors imaginer, inventer notre propre idée, nous allons créer une propre idée de ce que cela peut signifier. Donc évidemment, bien sûr, il y a peut-être une bénédiction qui peut passer même, mais ici, la bénédiction, c'est encore quelque chose de différent. C'est-à-dire, au travers de la bénédiction, peut-être nous allons effectivement pouvoir défaire un petit peu de certaines afflictions, purifier certaines afflictions. Mais ici, si l'on parle de progrès, d'avancée, bien, ça reste confus. Donc pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à être vraiment centré, concentré sur cette présence, et ce que signifie réellement cette présence, et donc il n'y a pas vraiment de progrès possible ici. So you don't need to think it's a waste and like feel guilty, but you have to know how we should improve. Of course, beginning we are learning process, and slowly we know something, and later we have to make more kind of improvement ourselves. So therefore, of course, when you receive initiation, there's a kind of connection, there's like a day before you receive blessing, kind of put a connection for the many general kind of conditions. But the quality of the receiving initiation itself, there is an opportunity we could have a very quick result. So since when you don't know how to, like similarity, if you don't know how to use the sophisticated machines, there's a lot of possibility, but you don't know how to use them. Even you pay a lot, quite expensive, you don't know, it doesn't work so much. Similarity, for example, empowerment like this, because there is terminology called liberate immediately. So liberate immediately means if you know exactly how we put, how we know how do we apply, then the effect comes very quick. And if you don't know, there is a remain something connection, but the effect is delayed. Not delayed, but longer. Donc ici, le petit dit qu'il ne faut pas non plus se sentir
pas le responsable, parce que souvent en Occident on a cette tendance de culpabiliser ici. C'est pas comme cela qu'il faut réagir, mais plutôt comprendre ici comment procéder pour aller dans ce sens du progrès. Donc on souhaite aller vers quelque chose de progrès. On souhaite vraiment rentrer dans un processus de progrès, de progresser, de comprendre les choses, etc. Donc lorsque nous recevons cette transmission de pouvoir, il y a cette bénédiction, évidemment. Il faut être conscient des qualités que nous recevons au travers de cette transmission de pouvoir. Puisque finalement, la qualité d'une telle transmission de pouvoir, cela pourrait nous amener à un résultat de façon très rapide. Le résultat pourrait apparaître de façon très rapide. Mais finalement, on peut comparer ça à acheter une machine extrêmement sophistiquée, très chère. Nous donnons beaucoup d'argent pour se procurer cette machine, mais si nous ne savons pas l'utiliser parfaitement et que nous savons juste un petit peu en général comment elle fonctionne, bien finalement elle n'est pas de grande utilité par rapport au coût que cela a généré. Donc lorsqu'on parle d'initiation, de transmission de pouvoir, il y a un sens derrière cela qui est libération instantanée, immédiate. Mais si nous savons comment appliquer, alors l'effet, effectivement, va pouvoir fonctionner assez rapidement. Maintenant, si nous ne savons pas comment appliquer cette méthode ici, les effets seront retardés. So for this, how we could do it, not only talk, but we have to talk about how we do it. Until now, we make not complicated, not extensive teachings, very simple teachings, also not given by individual idea, refer with the more secure. I try to refer with the more teaching of the different Karmapas according with fit with Satyajit. Therefore, actually very easy to learn with the third Karmapa given as simple teachings, definition of the Buddha, like Buddha nature. Buddha nature, don't talk about our nature, but just basic meaning of the Buddha nature. And then also definition of the, always we talk about the visualization, like inseparable with the Buddha or the Karmapa, like these kind of things are, talk about not physical form, physical form dissolved to the emptiness, appearance of the inseparable with the Buddha form of Buddha. You talk about this, like appearance of the inseparable with which Buddhas or which Buddhas. So therefore, in order to understand this, because a lot of concepts, from these concepts point which concept should be matched with what we use in practice. I use a little bit concepts like this, the simple way we work, but usually talk about it, different views, different kind of things, but better if you use concepts regular what we think. So we learn this, and then not only come learn in a teaching hall, but regular studying, discuss with together, studying with individual, not try to bring individual opinion. Sometimes when you talk about studying, general things is okay, but teaching in the Buddhist teachings, you cannot put your own ideas. I think this, he thinks this, it must be like this. You cannot go this. You have to try to understand it, exactly what the teaching is saying. You have to really have to know what exactly is saying. Since when you understood, then wherever you are, easy to perceive. Whenever you heard this terminology, name, you are immediately easy to perceive without risking. So therefore, we need to be always discussed together. So as I explained other few days, there is a few simple teachings are very important, because now we see when you really go to the central
important things, then without this acknowledgement, we lose any kind of issues. So therefore, I think just a reminder, how we do practice is that we learn, and not only learn, because sometimes I discover when you learn, but you understood your own point of view, you know. So don't let go your own point of view. You have to go exactly the meaning of the word it says. This needs to be a few people together, try to clarify. This gives much more kind of meaning will get much more clear. So then how we do this? Actually, generally we come to center and do receive teaching, but it's very useful to go back in the home. Sometimes you meet with the friends. And then once a week or once in a month, if you try to go with this subject, then slowly comes all these meanings comes very familiar. I emphasize this because Valderoure people they do 2 times every week, meet together, and all these teachings are given by myself at different temples, you know. We all work together. Lama comes also another time. We work together, and then people study every week. So since when I do this, beginning there is a little confusion, and slowly it comes more and more clear. I'm not saying everybody may be clear, but it's still much more better. And then if you want, we will need to know a little bit more detail. Also, I mean, what we do in Dodo, there is called, we could understand also meaning of the different form of the Buddhas, you know. Like, for example, Buddha Shakyamuni, human form, and like Chinese, it is, you know, like Vietnam form of Vietnam.